culture. Hini hip hop culture. Pick up the culture. Hini hip hop culture. Pick up the culture. This is the game I'll play to the same all the way to the fame. Gone through, broke through the maze. Hip hop is to praise, gang wanna to regain. Pull up your game to set your say. This is the game I'ma set to regain. Hip hop is the same, embrace your faith on the same to remain. This culture is my stories za mashori zina boom. Ndio maana ninakuja nikiblow. Nikirap wanasema mini pro. Na siringi ni jasho nina blow. Nina flex nikisaka tuma promo. Na mahita wanaleta tu mdomo. Cheki stories zao tu ni ngono. Na hapo watabaki tu msoto. Nikibolo wanasema tu ni loto. Very soon nitakuwa kwako ndoto. Ukizua nitakupa zako ngoto. Na warembo wenu watanipa lolo. Ninapenda madima kona mamini. Ni stari zangu moto kama chili. Makoroni kama beef sina mimi. Na mashada mi uchama kama mbili. Nani bash ninakuja tu na rende. Na warembo wenu watakuja ndede. Wakidai ati wakona manyege. Kakinipa nitabaki na kiwewe. Ninapenda madima kona mamini. Ni stari zangu moto kama chili. Makoroni kama beef sina mimi. Na mashada mi uchama kama mbili. Look at my swag, look at my culture. Got a new watch, got a new chain. You wanna hate? Better behave. If you keep late, know I'm a boss. Hini hip hop culture. Pick up the culture. 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 Irongo ebu washa bangi alafu tupitie karaoke bangi zikishika basi baby girl kamna ngwati leo kuna stingo lazima tu practice kwa panti basi namba 7 chorea kila time nikishika mic mi wachomea hata geto saa zingine pia mabistu ngorewa usicheki nimejamazo kadhani nimepolea mimi katubongi ganji tunabonga nini nimefika juu wakidani nitabaki chini nilitongo makomando mafanso kakubali sai ndio ingine wa mama na watoto dance fire kila mtu kwenye party dance fire vidole juu ya hewa dance fire ingika kama kwaya kila mtu kwenye party dance fire kila mtu mashinani dance fire tunachachisha na kila mtu anetisha akipatiwa na kila demo wanajipa wakikatika na sina time hata dakika kuja na subra andas tulecha watoto wale mamblena wana kama mbogoko usila mbilolo kachele komeka zona mkazo wa mama na watoto dance fire kila mtu kwenye party dance fire vidole juu ya hewa dance fire ingika kama kwaya kila mtu kwenye party dance fire kila mtu mashinani dance fire hata pasta na johingo mani mambo mbaya usijichote na bado ndani unagwaya dance pako skenika unamona mili vitu logo pana mi napenda vitu bege Johnny make me start commando na bado mafans wanadai wa mama na watoto dance fire kila mtu kwenye party dance fire vidole juu ya hewa dance fire ingika kama kwaya kila mtu kwenye party dance fire kila mtu mashinani dance fire Wala this na bado wana die wa mama na watoto dance fire kila mtu kwenye party dance fire vidole juu ya hewa dance fire ingika kama kwaya kila mtu kwenye party dance fire kila mtu mashinani dance fire
msupa na dera na vya mbebeba kavera na vya natesa kitera ship namba 8 kidera. Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday but I'm on a Friday vibe. Tuesday but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Chupa leta mbili mbili ni na mademo wili wili na nina ganji na ni washaka pili pili. Dat amedunga mini. Da teki hiyo muli mwambesi bongi lugha ingine kasi Kiswahili na nina miteneza swing na katumbili. Anapika githeri na gas, anapika chapati na pass, anapenda vile mina dance, nikipuff na pass, niko cut na grass. Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday but I'm on a Friday vibe. Tuesday but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday but I'm on a Friday vibe. Mi upenda wasupa gongi na madiva. Mi upenda nikiwa nyanya nimeiva. Mi upenda nikiwa whisky uko river. Mi upenda chafua shingo na masilva. We upenda kupika githeri na gas. Twin kwa moka ama ancestor cast. Basi kando form pika chapo na pasi. Ukifika club atilie mchele wa nazi. Anapika githeri na gas, anapika chapati na pass, anapenda vile mina dance, nikipuff na pass, niko cut na grass. Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday but I'm on a Friday vibe. Tuesday but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday but I'm on a Friday vibe. Nimelipwa Tuesday nimesave kidogo. Pesa ingine nimetumia mokoro. Pesa kiasi nimenunua stoko. Ile mebaki ni ya pombe na watoto. Ambia Sabina ajienjoy. Leo tuendi kulewa Sabina joy. Niko na do ya kukunywa uko uptown, lakini kwanza kanudhu hapo downtown. Tunalewa na ni Tuesday. Niko na do ya kupatika Friday. Niko busy na watoto. Bariki mzinga islap kwa matako. Asubuhi ndio naingia kejani. Kwa stairs nakutana na jirani. Wanani judge lakini sijali juu nenda kunyandua mali safi. Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday but I'm on a Friday vibe. Tuesday but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday but I'm on a Friday vibe. It's Jagged Day on the beat. Hey, back from where? mimi nilikuwa nataka kuuliza back tumetoka wapi? But unajua mimi upenda kukama hapa Rogue Radio. Nasema we are back from nowhere. Na wanajua tu tulikuwa hapa. Mr. Producer asiposema and we are back. Anasikia kwanza 1-5. Asiposema hiyo na we are back ni kama rudi hajakuwa. So hey all guys, how you doing? This is the Wicked Spice. And yes, Spice Show. It's Spice? The Wicked Spice Show. The show. Where? Spice Show. If you know, you know. I'm your girl Fish Mringie, and today I'm with Mary Leman as Kamkawa. Napenda Mutibana. Oh, Mutibana. Yes, that. Elevates. Yeah. So how was your weekend? How was your week pia? Tuanze na weekend kwanza kwa sababu si yetu imekuwa lit. Kuanzia Thursday, our weekend usually Thursday. Yeah, by the way. You know, when we talk about it that way, then my weekend was ilikuwa roller coaster. Tulianza na bash, tukaimalizia na enlightenment. Weekend imekuwa fiti. The week has been good. Tumekuwa na wasee pale for 20. Hao wanaume wananichapa sana Fish. Tunafaa kwanza kuwafanyia clapback. Yesterday ati the mimi ni soft. Wewe ni soft. Wewe ni Toto Precious. Ati yesterday. By the way, niliwata kukatch but
ukasema Toto Precious, and I'm like, you know what, I am. Jana nilikuwa nawaambia I live my life as an exception. Niambia udema kwa out of touch. Wameniita majina. They call me names. Usikach. Siwezi catch. They think hata wanafanya. So lazima wainue nini zao juu. Hiyo tu ni hiyo time ulikuwa unawapea kuziinua tu, asikia hao ni wanaume. No, meze. Swallow like tequila. Kabisa. Yeah. Guys, head on to our social media, rogueradio.live on Instagram, yes. Rogue Radio KE on Facebook, na pia pale kwenye YouTube. Na mchezeka nyinyi hapo YouTube, subscribe, like and share as well. Na sana pia ucomment. Ukicomment ni kitu poa sana juu sasa tutaanza kujua unafikiriaje. So endeni hapo YouTube, alafu pia tuko pia pale kwenye Facebook, yes. Rogue Radio KE kama YouTube. Alafu pia tuko Twitter yenye ni rogueradio.live with a double O. Sawa with yes. A double O. Hebu iseme with a double O. Yes. Yeah, kama wanakumbuka channel O. Nakumbuka hiyo channel. Yeah, naikumbuka. Kuna time ilikuwa inanibo. Honestly, I've not clearly been a fan of South African music. Hata ndio nilikuwa natakwambia kumbe you hate for our piano ilianza kitambo. Hata kina Brenda Fassie nothing. No, Brenda Fassie I love. Okay. So they lost you when they left the traditional. I think they did. Alafu pia vipindi zao za hiyo time. So there's a time channel ilikuwa inaimba R&B. Yes. Akina Tweet. Akina Alicia Keys, akina Left Eye, by the way, kina TLC. Nilikuwa nasikia wale mademu 3LW. Unakumbuka? Leave it. Do you know that girl ndo kwa Power? The dark one. Yes. And apparently alikuwa anasema it's a story for another day. Yeah, story time. Ndajua wanawake. We deviate. We just go like that. So channel that's the thing. Sijaipenda. So there's a time walikuwa wanacheza R&B vizuri nini alafu akaanza kucheza hizo mangoma zao sana. Hapo ndo mali. The in the channel it left you. Can I give you a shocking thing? First of all, do you know Channel O bado iko? Yes, I do. I'm glad. Secondly, unajua Channel O sahi ni channel imejisimamia badly. And this is where I think tunaweza learn. I know you don't like amapiano, yeah. But for me, when I look at the music, what I see is the industry. So walitoka from a place where they had just one song that could be considered urban in rotation, yes. To a place where right now even on MTV unaweza pata a whole hour ya hour wase wamejaza tu mamziki zao. And I think Channel O, if nothing else, ilileta hiyo demand. But Rogue Radio is here, baby. Thanks. That's why. I see how you just Yes. Oops. Tunataka kama wewe ni msanii na unajua yenyewe ngoma yako inaweza inatengenezwa vizuri, We're also trying to build something. Hip hop, gengeton, underground. Wacha tuite underground because actually the next thing tunaenda kuulizia ni kitu tumekuwa tuki-advocate sana in this place. Tunasema hizo house music zikam. Bora ni za underground. Hizo R&B music pia zimwok. Yeah, the raunchier the better. The realer the better. Yeah. And then we just like keeping it true because it's so sweet when it's true. Maze, it's so truthful when it's rogue. Exactly. Yes. So guys, mtume mwende pale kwenye mtandao. Yeah, you can catch our email, music@rogueradio.live. Hapo unaweza tuma muziki zote, all of it, all of that. Na pia kama unaona umetoa ngoma, umeweka kwa status, watu wataki kushare, usikatch because rogueradio.live on Instagram and Rogue Radio KE Facebook. If you tag us, then we will share your song. Yes, at least wasione ngoma iko aje, inaweza ama nikaje. So guys, catch us right after the music break. Tukirudi tunataka tujue why is it Muti madem hukuwa na feelings akiona buda yake ana date dem mdogo kumliko. Okay, si kumliko as in tu ana date dem mdogo like amethe sasa unajua madhe amebit to accept. Tuseme tu. Na maybe pia ni wale mamadhe wanataka kujivalisha ati wako na nguo za umri fulani. Hao ndo wagedhomo. Strong. Wako deep rooted. Wale mama wanajuanga mimba from a mile. Wanakuangalia tu hivi na x-ray vision. Lakini hawezi. Anaweza nusa mpaka mimba. Hawezi ka airtime kwa simu. Hata si hivyo wakupigia ukose kuchukua 2 seconds later wako. Una call 1 hour later man. I don't understand women by the way. Tunataka kujua kwa nini kama wewe ka dem. Assuming uni babako amepata kashugwa, ka painting.
mbona unasikia vibaya? New Mbona- model, new Eh, model, in new the model. house, ametokelezea. Mbona unakatch? Mbona unasikia vibaya? So after the music break, tuambie. Mimi nilikuwa nitakwambia madem uko na feelings period. Unauliza mbona Feelings madem ni catch natural? feelings? I'm like check feelings ni natural. Be back after the break. Mbona umelewa? Eti hujalewa. Naona umelewa. Pombe ushapewa. This is Rogue Radio. Bogi Genje. Yo. Giz, giz. Giz, giz. Giz, giz. Giz, giz. Niko riko na zingati. Giz, giz. Niko riko na zingafu. Giz, giz. Niko ngeso na morata. Niko mboka na mashata. Giz, giz. Niko riko na zingati. Giz, giz. Niko riko na zingafu. Giz, giz. Niko ngeso na morata. Niko mboka na mashata. Shatare atuwezi rienga furda. Maruche masangwenyi wa bugde. Niko ndit nimewolit kuboswe. Nikiduitwa na VX ni mabad mind. Subenje kila mdowi brigenje. Broka vikwa inzagi kanje bro. Makuela miukasuka salopa. Ndesa kuwateka na mndesha. Mzaga kuwajaza kangito. Shashken miupiga ni za DY. Nichma bufalino na jatimo. Jamse kuwa pandis na maniple. Jinre zimerienk tumemokre. Kanairo tumegova na dikuako. Ronga ni wadie na walajo. Kevin ya marin kuwa bumbrush. Ijuga watalego hawazawe. Giz, giz, niko riko na zingati. Giz, giz, niko riko na zingafu. Giz, giz, niko ngeso na morata. Niko mboka na mashata. Giz, giz, niko riko na zingati. Giz, giz, niko riko na zingafu. Giz, giz, niko ngeso na morata. Niko mboka na mashata. Niko steam, niko wabling na machaji. El Njavati, mindo wa Maria E. Kuzingati bila hata gifla. Mindo shifu street mainadi. Giz giz kuwa icha kuwa kata. Na my grade zimengwata. Mr. Go missing mtani hata. Nikenda asua mwezi ni guduka. Piga James Riang ni kugasta. Rima mi wote kigiza kifasta. MG tunaletaga disaster. Na wachai utadhani mini pasta. Niko round nimepull up na mchup. Makangede nimekuja kuwatuma. Niko round nimepull up na mchuma. Makangede nimekuja kuwatuma. Makangede nimekuja kuwatuma. Giz, giz, niko riko na zingati. Giz, giz, niko riko na zingafu. Giz, giz, niko ngeso na morata. Niko mboka na mashata. Giz, giz, niko riko na zingati. Giz, giz, niko riko na zingafu. Giz, giz, niko ngeso na morata. Niko mboka na mashata. Macho idha inengi zimeritipo. Disma mi upiganisha mavizibo. Ngipo rima nimenda suka matifo. Masho zile mi utise ni bagiko. Sezi pacha hata kama kamechacha. Ngiso ngeso ni kuanga dumnacha. Gangsta mbaka niinzagi kwa mngacha. Zero shapresi na presha kama pancha. Wana hit na bado wana tuzaski. Shock de mi uwarausha kama masti. Siaka genje mbaka rodi iwe dusty. Mukish gapi idha inengi mjaski. Mamorata wamekalia dimanga. Stroko mboka warosho kuwa tilanga. Pota wasoro wabaki kuboronja. Niba raundi itabaki wamepaka. Giz, giz, niko riko na zingati. Giz, giz, niko riko na zingafu. Giz, giz, niko ngeso na morata. Niko mboka na mashata. Giz, giz, niko riko na zingati. Giz, giz, niko riko na zingafu. Giz, giz, niko ngeso na morata. Niko mboka na mashata.
call me Menace. Menace himself. Good acting bud. Niko madawa zimelipukana hapa kana msupana nishika lipu ndana nime nyonji na scan kanta mwaga joma ngoko ni wale wenye bongela haga we sio ufala wako fitina akenani jona dai hizo itina kwa kawaida Menace na kwa gadhitima na joji ushaju amini hitilafu funga duka nipe dhudha mutekaga wale waroro wadunda wale wenye wana matitini kama tunda jumtani mimzing mindo wao buba funga duka nipe dhudha mdigi sezi tamani mi wanakutana ni upenda kuwatekea gadunda jumtani mimzing mindo wao buba kuja mtani kusese si unajua wendo mtaa mwangu baby na kutambua tuchome shashki upedi zikiungua penda usipende jo lazima utanisugua juna kubamba yongoza si untole mbo imeganda tucheze na vdole rausha haga amani kojole leo na kupanga tulia kwa mpole funga duka nipe dhudha utekaga wale waroro wadunda wale wenye wana matitini kama tunda jumtani mimzing mindo wao buba funga duka nipe dhudha mdigi sezi tamani mi wanakutana ni upenda kuwatekea gadunda jumtani mimzing mindo wao buba meza pitu ni kupige vitu mjulu bang size ni ile ya jitu shimo iko setendo mutolea gakutu za huku music piganga tuputupu na form kijipa mina changa mkia manjege mipedi siwezi ofia kasi bangi ni fegi ni nawashia na raundi nisicheki nishawambia funga duka nipe dhudha utekaga wale waroro wadunda wale wenye wana matitini kama tunda jumtani mimzing mindo wao buba funga duka nipe dhudha mdigi sezi tamani mi wanakutana ni upenda kuwatekea gadunda jumtani mimzing mindo wao buba kuja mtani kusese si unajua wendo mtaa mwangu baby na kutambua tuchome shashki upedi zikiungua juna kubamba yongoza si untole mbo imeganda tucheze na vdole rausha haga amani kojole leo na kupanga tulia kwa mpole akenani jona dai hizo itina akenani jona dai hizo itina akenani jona dai hizo itina funga duka nipe dhudha kubali mini ngori na ngori mindo the best na ngori mini ngori na tema kuliko best kukwagana tagia kujua gana nini best na rende bagmanyu marietete na mabuffalo imoka nefunga na tinga na mabungalo na rembes makeki na tunzi ya mawala low biashara imejipasa inani ngori kwa soko muzifira kama kumpea mafisi na poko atindo tukate ngango tukate kongo tukate gilbis tuanze kubanjuka ndo tukate ngango tukate kongo tukate gilbis tuanze kubanjuka tuko makali kwenye mamali na mangeuswa kwa free bila chali kula vako kitu cheki kwa umbali zikishika niko jabana silali ni mangango ukizima tutakupeleka lango bila kamene wezi kif na jalango zikiripoti leo unacheza na majagini kichapa chapa pongi tukiswing na mlango na ban CV na shikanisha debe chezage kwa TV niko mashada jabangia mna madibi hakuna chesa tukiteremsha whisky ndo tukate ngango tukate kongo tukate gilbis tuanze kubanjuka ndo tukate ngango tukate kongo tukate gilbis tuanze kubanjuka nika count on my BS na bado kako chrome washa zire tuko juu ya mandom nika hardcore kama Kim Jong sangare cheza ukiwasha tungare kana tesa kakichapa hiyo chumare goalkeeper amedunga hizo bumaye oti kuja na shashola tu na mayengs kana bounce kakifinya calculator juu kana punch haganika kabileta area zote nataka kana vigeta maspirit kana piga tu itawaita nika konde ama nika fat tukate ngango tukate kongo tukate gilbis tuanze kubanjuka ndo tukate ngango tukate kongo
tukate gilbis tuanze kubanjuka bonga tutaponga misitali mibora daily na kata mimi niko kwa maji underwater niko deep sina chora mishoni takuja kunipea dinga keta moja konki studio moja jinga mimi ndaifanya kijeshi mundivalishe komba tujoge ni kupanli hata right nenda wrong turn lozi menishoni bande kapiti bonge kapima jia dasani na kujua wote nendira uza choche kosa ni mingi zimwagike niziokote stay kosa content afande kando yangu situwa vuruge wote hey. Wow. Tukate ngango, tukate kongo, tukate gilbis tuanze kubanjuka ndo tukate ngango, tukate kongo, tukate gilbis tuanze kubanjuka tukate ngango, tukate kongo, tukate gilbis tuanze kubanjuka ndo tukate ngango, tukate kongo, tukate gilbis tuanze kubanjuka kukata ngango, flash them kongo, flash them whiskey tasting ngango. Hey ya tukate kongo tukate ngango tukate ngango ngango naziogopa unakumbuka hata ile time sivyo wakamu wakate ngango huko Zipak but us guys are not kate ngango unakumbuka watu wakitumia ngango then wanaenda blind not even that day mseme daddy too last week Nakuru jia ngango yeah two guys died from that illicit brew bado wase wanakata ngango fish but the thing is distilling badly but no I think hiyo ya kufanya sewa dai si yenye distiliwa no of course unajua the sad thing is for me especially mimi upenda kuambia say mupenda vitu natural natural girl and yeah you can tell him I said so so anytime you're dealing with kitu iko chemically mixed kitu kama hizi pills watu wao wanapenda kutumia siku hizi all these hizo pills zinafanya bebe wengi hata si hivyo if you don't get the chemical mixing kama unakumbuka chemistry yako ukiweka tu an extra something inalipuka. Imagine. So that's exactly how it happens. Msee ameweka the wrong kitu so ikireact kwa mwili yako. But do you think of kwa hiyo story na hizo si angeka ng'ango ikwe ng'ango ya ukweli sio sasa azim wapatia wase wape kama ni health like certificate a proper or illicit bro ikwe proper at least na hiyo price unachiketa hiyo like ikikuwa na kama ni proper hata watu instead ya kutumia hizi pills watendea kwa ng'ango. Ni ukweli of which I think one thing the government doesn't understand hizi pesa zote zitakuwa legit kumaanisha hii pesa yote itaingia kwa KRA kumaanisha hii pesa yote tunaweza anza kupunguza deni yetu. Ni ukweli. There's a Kenyan living in the UK mwenye amemanage ku take to mass market radish. Serious? Umecheki story. Ana package mratina kwa chupa inakamka bia. Hi government, that is money that you could have been making even me, I'm and now like, it's going to UK government. Ame make like, you know about alcohol, you have to assure the percentage. Useme kila radish inakam 7%. Exactly. Unanipata? Yeah, so it's all about ku standardize atanga ngo. Unanipata? Because if you go to mass market areas, tuseme kule mtaani kabisa. Those guys, if you just tell them for 30 you'll get something safe. Why don't you have their money? No, I know. You have all their money. When you have all their money, man. I wouldn't say lini. Tuko tunabaingi. Fish, you'll expose yourself. Kenya Ken ikiwa ilikuwa ngamoch. Kenbo. Uko serious? Yeah, sachet. Ni ile ilikuwa na kama sachet. Yeah. Sachet. It's sachet. Leave it. My landed friend, leave it. I'm sorry. My landed friends. We are sorry. We're extremely sorry. Please let me buy for you Panadol. Let me ease your pain. Where? Yeah. Zikia kwa sachet. Mimi nakumbuka kuna maboy nili snitch because walikam kumixia masashe zao. Kwa hivyo shout out akina Mwaura. Mnajijua. Sasa walinimaliza. As in but for real. Tulikuwa tunabai hiyo ina nice tunaishi. Tuangalie sasa. Na una dilute na kamaji, si ndio? Kulikuwa na kadaso. Wala mlikuwa mnakunywa nit? No, si nit. Tulikuwa mlikuwa machokora lord. Tulikuwa tunatumia Chris. Tulikuwa chokora Leave it. So before tuende kwa music break tunauliza mbona mademu sikia vibaya sana baba yake akidate dem mwingine. Yes. Mbona unasikia koka kwanza huyo dem akiweza akiweza kukuliko but that's your problem. Yeah. Muti alisema mademu wako na feelings. That is your problem. Yeah. Ukikaa vibaya you say maybe by the honestly for a woman to look bad it's because you want to.
I was once You're there. really not trying. You're not trying. I was once there. As in every day I look at my feet naangalia hivi nasema guy Lord. kuna time hizi mguu nilikuwa naangalia literally as hata mimi najiuliza guy fish umefika hii point in life. Okay, it took me only 3 months To get out or into that place? Out of that place. I was like, shit. God damn it, I need to wisen up. I remember that I need time, to get my shit I in didn't even have order. clothes. And then hadi nikakonda, unajua ile umejeka depression, wewe mwenyewe unajiweka. Ni kujiweka by the way. So my younger sis akanipatia skirt ingine hapo. Hizi skirt zilikuwa zinashonwa za I think Kikomba walikuwa wanachukuanga kimaterial wanakata mara mbili wanashona huku na huku bandage skirt. My friend ya black and white it was my favorite. Leave it. Nilikuwa navaa daily. Si ndio nilikuwa natakwambia ulitembeza hiyo skirt. Walikuwa wanakuona wanasema zebra inakaa. Walikuwa wananiona wanasema zebra ndio ile acha icross. As in nikajiuliza but if nikivaa hivi na hii tops na kapo na tabia. Ina make sense. Ina make sense. From that time nikasema fuck it. Rudi hapo. So that's the thing. Wewe unakaa vibaya. Alafu so unapata mdem budake hadi ako na kakiru. Ati unaogopa kutisha babako pesa, usipotisha babako utaitisha nani? Ataitisha na wanawake wengine. Si tutakuja tumuombe. Wewe kama hujui kuomba si tutaomba. Speaking as someone mwenye babake haizi ombwa. Brav. Sijui hiyo story tutaipeleka wapi, but fish for me in my experience I have been fortunate enough to not be in any of those situations. Either a situation mali budangu wanakam na kadem kingine ama madhangu wanakam na kachali. Personally mo encourage mother na kuanga nimengocha yote yenye atakuwa madhako anacheza smart. I think anacheza clean. As ukikuwa parent kuna points pia unafika in life unaona utendanga tuko mchape mavitu. Unajua juu kuna machali bedhe wewe ni mother. Alafu unapata mbudana kam ati anataka saa wewe umlishe. Una get? It's not so smart. I'd rather niendange juu kitu ekorogewi uji. Niende wewe unichape mimi tusotiane hiyo story hii. Geido zangu, wewe ni geido zako. We are just coming to my house, you don't know my people. You don't know my people. I don't know yours. I really don't care. Other than kuchukua msee umuweke and then imagine sasa madhako adopt mazee. Imagine madhako saa hii angekuwa amechukua mbuda amemweka ama atakachali ama chali alafu wewe uko this as in, unaelewa unaelewa unaanza kuona si madhedo zake zilikuwa poa before mse akam. Unajua kama unataka kuweka mse bedheka dead weka mse kama tunako bado hajafika 8 years because akishafika 8 years anaanza pia ku account pesa yako especially if you have boys they're like your husband. That's true. So for husbands you actually bring a very important point or kitu ninaweza atataka kuuliza going back to vile tulikuwa tunasema kwa experience yangu if lady has her dad taking in a younger newer wife here I use new very loosely as in say ujui or she's someone who's younger or more able than your mom in one way shape or form mupata madam it's about vile dem atakam. It's not about dem ni vile akakadem kataletwa unanipata ati me you're just bringing for me you know like hata hakuna option hakuna discussion hapo ndio najua mo situation usually go tits up because what you find in my honest opinion I was actually doing some light reading on it tukigrow kuna hii stage even in psychology it's a libidal stage what they call libidal stage when you're between 3 and 6 years that's when you start to feel things around your erogenous zone and what you find at that stage is that mpaka young girls will be anapenda babao when you come and you know you're trying to talk to the dad anakutoa hapo you get so that thing is very natural and very innate to human beings especially sisi kama wanawake hata machali it's the same thing it's just that the opposite sex exactly boys are very protective of their moms at that stage so if you have someone alikuwa na kashida at that stage in their life mse haku go through it properly alafu sasa unamletea hii let's call it a trauma unamletea hii trauma again in her life when later on hauna lako and the only difference for me nilikuwa natakwambia
man or woman, utafeel ka kitu. There's just something you feel. I feel like and for boys, in my experience, it's if umse ana ni leech. Hata si leech, unaona umse hajafika Fika standards zenye either standards zenye mamako amekulea nazo ama standards zenye babako aliset, exactly. either because he was there and left or he was there and died, unfortunately, whatever. Yeah. If that guy can't match up, my friend, watch ali anaenda kudharau, you know, like whoever it is. So even as women, let's not think that little younger men and, you know, our sons don't feel some type of way. And that's why I started by kukwambia mademu feel emotions, period. That's why zujitokeza in a heartbeat. But si ati hizo emotions ni unique. But in my opinion. Think of it this way. In my firm opinion. Think of it this way. Ndo budako akuje. Maybe you're so close to your dad, si ndio? But ndo budako akuje alete dem mwingine mpaka akuoneshe yeye ndo huyu. Trust me, he's been disappointed with another woman. Yeah, that's true. Unaget? That's true. So mbona si kama dem tusione tu enyewe ukweli mzee alikuwa amedisappointiwa. And then one thing for sure, when your parents are having a disagreement ama nini, it will show. Yeah, that's true. As much as you'll always speak up on it. As much as watu hujifanya ngati ninaficha aibu. Unaget? Especially because the worst thing is this, not getting a divorce where a divorce is already in the house. In the home rather. Yeah. You already have a divorce. You're acting divorced. Yeah, but vitu out there ati vitu ziko sawa, guys. We go to church together. Utatupata pale kwa mall. Tukioda chicken in. Lol. Nakula lakini bas unaangalia tu ule mwanaume ajalipata leo ameangalia mgani. Alafu ukienda na rorashe ukienda wewe ndio ule mwenye mnaambianga see our marriage has been together for inakwanga 30 years. Out of the 30 fucking 15 ni zile za ushaona ka ile meme ati we've been going for 30 years, us going ni gari ingine imegongana, wheels ziko out, rims zilitoka kitambo, imerust from the outside in, kiti moja iko ina hang mpaka hiyo. Ndio hiyo sasa. Azinyenye hiyo divorce. The quality of the marriage. Exactly. Ilisha kitambo. And then tusaweka dem. Pia wewe mwenyewe umeona for this 15 years wacha kuna wengine atakwangi 15 years. Ingine inakwanga immediately. You know these days women have a tendency of getting themselves married. Yes. You know, they use the man's weakness, yani kujioa. Ushajioa. Alafu vitu zimekuwa mbaya. First of all, acha tu kwanza tuseme they're not ready for that conversation. Hey, wanawake hawako ready. Itakam. Hapa we can spice itabidi tu may have. So ilisha happen hivyo, umereziwa na mama yako ukiona tu yenyewe hapa hakuna marriage. Mbona ukachi? Wache babako ako at peace. Trust me, sometimes kitu madema to realize that woman could be the peace you're having. You get? Ile hasira yote baba yako angekutolea nini zile ndo angekunyima. Labda hiyo ishi yako ule dem anawatetea hadi anasema mpe tu baby. Unajua yule akishasema kimwambia baby mpe tu, hamna shida. Baby jamani, basi mtoto wako mshuke nywele. Yaani hata kila msichana ako na iPhone na wako hana. Hata hayuna. Alafu unaenda kuzushia huyo dem. Come on. Fish, unajua mimi just so that it's noted hapa niko I am with the children. Na ndio nilikuwa natakwambia man, I love the children and this is why I love the kids. When I become your child, because me I have no option but to have you as my parent, right? Mimi sina option, by the way. You're the one who brought me into this fucking life. Yes, and you're fucking now a teenager. And now I'm a teenager or at whatever point. So first of all, it takes a while, even for me with my many years of age. It took me a while to see my parent as a human being, not as mzazi. Unanipata? So depending on at what point in your children's lives where una have a situation, it determines sana the level of maturity what I handle now. And that's why you find, especially in our African society, people tend to remarry much long after their kids wame grow. Unapata watoi wako you know, in your late teens or, you know, now older. No, but let me tell you, and that's women just my always opinion. Have issues. Like, to be honest, I have issues. Let me tell you, ata akitoshanaje. I have issues with my granddad's now wife. You get? Granddad's wife. Now wife. Now. Yeah. Now wife. Yeah.
This is your granddad. This is my granddad. And I know all of my mom's sister and her. They're going to kill me. But I know they all have feelings. You get? So your age is nothing. And again, my question would be, aliletwaje? And aliletwa vizuri. In fact, we even did a wedding together when I already had my children. Are you serious? It's not something it happened abruptly. Then it happened. My late grandma may pass. Actually years later, cause actually it's years. Na bado mko na issue? Yeah, it's years. Basi madam, you have problems. I remember my grandma passed when I was doing my form 4. And then at that time, but then nilikuwa na toi wangu wote watatu. So that's years later. That's like how many years? Okay, nilizaza. It's kiasi. So guys, we will continue with the discussion when we come back from our music break, but kindly go on to our social media, rogueradio.live on Instagram, Rogue Radio KE on YouTube and Facebook, and Rogue Radio with a double live on Twitter. Yes, it's a double O. Watu wangu wa slow wa Mbogi ni Rogue Radio with a double O. Yani yo radio alafu naongezea O. Dot live. Live actually. Yeah. No, it doesn't have the dot. I'm not dot. So it's with 00 then live. They'll get it. Hiyo ni Twitter. Please endeni hapo. Mfollow alafu mcomment na mseme vile mwajisikia. Maoni yenyu mtoe maoni. Kama wewe utakatch my feelings ama utaje. Hebu producer hiyo ngoma je. Sidai kingale na midi na ndom na dai zishike sanongeza chrome na shikisha jaba na mbogi kwa zabe kadili nipate mukwa niko zone lakini sicho mirada sicho mipicha sicho mioshika na mbogi lakini sicho niliachaga chuo sisomi mashada navuta sikomi muziki nafanya jo wale mafala waseme afande ni homi kwa moti ni mi kigonyi na nyuma ina mbulu ya soni nipate kwa rodu ikicheza kwa baro tabaki nimepiga honi ngiosa lida yako honi na kwao ni hapo doni akasema afande jo nimekumiss na kuja kayole jioni mashada konyagi na tepadi shukisha katambeni za mitumboni si beef lakini ni nyama skondiko ni nyama kwa nyama pongi ni safi ya lafu ni tamu hadi sana tamani kukwama mastingo hadi tupige sama si para leo nadunga fama juvenye na ilima na ichapa dengo kwa nadhani nikona lawama napenda mangeus na beba makwela kwa nda ile keza na dama na midi na ndom na dai zishike sanongeza chrome na shikisha jaba na mbogi kwa zabe kadele nipate mukwa niko zone lakini sicho mirada sicho mipicha sicho mioshika na mbogi lakini sidai kingale na midi na ndom na dai zishike sanongeza chrome na shikisha jaba na mbogi kwa zabe kadele nipate mukwa niko zone lakini sicho mirada sicho mipicha sicho mioshika na mbogi lakini sicho nakuja na mbogi ujenga nipeja na usaga makoro kuchomwa na nyongi nateka bongi shida ni venye mufanywa na chizu tadhani ni dumbo tadhani niko na warogi naleta mangori pesa kwa pori mbogi koroda jondani ya lori deli na sere wapi kelele madha alisema ganyoa yonywele misi nyerere afande na kuchika na chengerere mboga imejipa usani na lipa mistari mengi na floko meshipa bei nafika napenda do napenda majeki lakini ni do ntashika afande simbanga lakini mangeus nina sadai kingale na midi na ndom na dai zishike sanongeza chrome na shikisha jaba na mbogi kwa zabe kadili nipate mukwa niko zone lakini sicho mirada sicho mipicha sicho mioshika na mbogi lakini sicho This is Rogue Radio. Rogue Radio, the sound of the revolution. Lazima, hakuna statement wanaume ndika na uchungu kama kuambia dem. So ukuji?
Unakuja ama ukuji? Leo yezi make. Leo yezi make. Ate nini? Leo yezi make. Unakuja ama ukuji? Leo yezi make. Wow. Leo yezi make. Ate nini? Leo yezi make. Unakuja ukuji ati wezi make na natoka kamkunji. Niko na wawili na si wote hawakuji. Moja kwa matatu za rongai kama tunji. Wachaga maneno na mariba za upuzi. Kama uko na ball nilirusha kaya ruji. Stekagi machura mina kwaga tu mchuzi. Siati siezi kuachana tulipatana juzi. Nitakusuka mara ngapi? Kwenye nimetoka unadhani kuna wangapi? Ulipenda celeb kwa napigwa manjapi? Hata upate mimba wezi shika mpaka napi? Wow. Unakuja ama ukuji? Leo yezi make. Leo yezi make. Leo yezi make. Unakuja ama ukuji? It's MCT music, baby. Ayo Chino, you again? Mana guzgize toka niko rada. Blini ya kilo na siati nyama. Ndonyo bado ni mayudo na kaba. Izirima jina guzu watataja. MG zing jina ndiyo buaku. Ukila kumavujing na kulaku. Ukikatiwa kombato na mandunya. Ukinilinki niko rima ina didipsi. Niko chupri na kwambosho nina nichwez. Sezi manzezi tiwe ni tinge. Tukizidingi kotiko ni kupinge. Rampage na kuzidi kuwa dalo. Hard kama ona deliver to the people. Na mashanku zinyafi kunyambisha. Ukikamna underation kubwagishwa. Nina mbegega na tekea nililishe. Magambutu ni lazima ni wafinye. Sindo kusema, shangi na tema. Kila kitu si uduni warena. Utalie tukika na shiwa rena. Utalie tukika na shiwa. Yo, sindo kusema, shangi na tema. Kila kitu si uduni warena. Utalie tukika na shiwa rena. Utalie tukika na shiwa. Kari yang disia kaminda kubrak sezi gwa isa walo. Shata mkuje mtu das nimenja kuvodo mbogze wamenja kuvodo jazz. Wanabuya kakinuka wanainza giza packs. Digi dwanzirezi kujijaza gas na vile kindie kuna shang nimestash. Ukidigi vodo bwek tunazeng ni magwash. Wanafurisha magwadu songi wakinyo kuhaf. Utabaki ni kiraun na kikromu. Korima nyonyo wako mepitiwa za kichuo. Munari yangu meidraman nika uko somjia. Kwenye zabe na kupata ukiuza bomu. Wanatupimia za KVAR na wale tubeba ndogo. Tukiwanga charmi utambua mirile. Stakina michar na kifa nilichambua zana beya kiwar. Riambe soko idha inengi ni shuksha. Kumswipe tukimochoka nga bukla. Kabla nijichape lazima kondiekcha. Potmo na meze ya kina ndiecha. Unabanja sana ukinywa kuchwenga. Kimirista mwezibishana na kwenga. Mtados mbogizima mtarenga. Mkijaribu kukana shiwarena. Unabanja sana ukinywa kuchwenga. Kimirista mwezibishana na kwenga. Mtados mbogizima mtarenga. Mkijaribu kukana shiwarena. Sindo kusema, shangi na tema. Kila kitu si uduni warena. Utalie tukika na shiwarena. Utalie tukika na shiwa. Yo, sindo kusema, shangi na tema. Kila kitu si uduni warena. Utalie tukika na shiwarena. Utalie tukika na shiwa. Ghetto praise mistake swagwi rogam. Kuni priwe jidalo mara utat. Kujinawo siku nawe weni hudat. Banja baga ni madua moko tolo. Ina million kuwa kweng chaji se kama che. Tukicheng kwa igrong si making. Atuzip kuwa sip tukisip NSC. Noti dread si mabingi wako kinki. Frenemy na wabon kawarena. Si wazinga tugwa isi mapikni. Ukunje wanangamni wareng. Wananja kungumi wegze kasi vyedu futo na dilaksi. Wana flash ya glazetu zikijipa. Magwander si ubozi wa rianyu. Zawadi sezi fika kwa wakadu. Kuna shang na tegea toka dansu. Utaria umakidiza isradu. Nikiromboza chini kopu digidoki. Kwa bonje siku zao ziko shomui. Limila mgenje uliza topi. MG kila kitu wana kopi. Weekendi kurombos na maokli. Rozao fucha zinadai mopping. Letofala utaparara na masoki.
utalie tukikana shiwarena wana hate ndo kamati ya Kenya inakonge usiongin madhoboda reason pitu zimekala sizo famasi za tena omoro mwagini kodha makina dema kujiangwete sembe samaki omena mezo za sling chini mambati warena na nimejipin kona katati kwa chemba macho drowsy kawa chinku wa bente mangwariti kwa mbosho nikaza 10k koma weng mini zing nite sensei beng akidai uba ita senge adi teacher toka Gaza matopeni na ama nigo na jijaza wachocheni na kama diva mnabanja joko meni utaririma ndawalaza wengo jeni ukinitusi sita bonda just another diss blood clot si wachoma kama cannabis kana this uone venye minda kukanga beef rich boy siku gani utasare uwaganis kauna forme Nairobi bosi hama old school bogi nita boziana hobi noti kuchota mangogo totiana kwa rudi stoki nikanegoroki ndo kwa maana mtambogi uniabudu kata jiri flan na nucheza game bubu kasirikal na tunaleta vurugu sisiri man smadi OG guzu na militant sindo kusema changi na tema kila kitu si uduni warena utalie tukikana shiwarena utalie tukikana shiwa yo sindo kusema changi na tema kila kitu si uduni warena utalie tukikana shiwarena utalie tukikana shiwa This is Rogue Radio. Where the fuck wrong? Where the fuck wrong? When you want a girl where you hold cocky ninja. Girl wine and brace for me timber. Send cross a party there where you slim fat. Rock well like when you see buckle a splinter me. Me love it when you bend your back. Me love it when you bend your back. Me love it when you bend your back. Puppy tail and jiggle up your body then you rock. Back it up, back it up, back it up. See that fat body girl there, me a slap it up. Wine for the cocky girl, you fi cock it up. After me no cartoon, cause me no da feed up. Raw fuck you get calm, me no wrap it up. Pull it out, tell your pussy cock, cocky off his up. Wine for the body cock, cocky off his broad. You know I want to the dog, but I want a girl where you all cocky ninja. Girl wine and brace for me timber. Send cross a fatty there where you slim fat. Rock well like when you see buckle a splinter me. Me love it when you bend your back. Me love it when you bend your back. Me love it when you bend your back. Puppy tail and jiggle up your body then you rock. You see your private, girl me like it. Your pussy get me cocky and give me the right fit. She says she want to sing on the mic, so me give her the bumbo clock could make she vice it. And then me should it up back in for your vice grip. Your pussy get a ticky girl like me night kicks. She say mark out on the video light quick, cause she know me you go like this. Want a girl where you all cocky ninja. Girl wine and brace for me timber. Send cross a fatty there where you slim fat. Rock well like when you see buckle a splinter me. Me love it when you bend your back. Me love it when you bend your back. Me love it when you bend your back. Puppy tail and jiggle up your body then you rock. Back it up, back it up, back it up. See that fat body girl there, me a slap it up. Wine for the cocky girl, you fi cock it up. After me no cartoon, cause me no da feed up. Raw fuck you get calm, me no wrap it up. Pull it out, tell your pussy cock, cocky off his up. Wine for the body cock, cocky off his broad. You know I want to the dog, but I want a girl where you all cocky ninja. Girl wine and brace for me timber. Send cross a fatty there where you slim fat. Rock well like when you see buckle a splinter me. Me love it when you bend your back. Me love it when you bend your back. Me love it when you bend your back. Puppy tail and jiggle up your body then you rock. You see your private, girl me like it. Your pussy get me cocky and give me the right fit. She says she want to sing on the mic, so me give her the bumbo clock could make she vice it. And then me should be top back in for your vice grip. Your pussy get a ticky girl like me night kicks. She say mark out on the Hey all, have you been on the music break? Those are some dope songs from 254 by the way. Usichanganyikiwe uone sijui nini unasikia msana imbaraga unafikiria sijui ametoka wapi, ni 254. So kama we ni musician, you know what to do. Send us your music at music at Rogue Radio live mazee. I know they're wondering what I'm doing behind here. Soon to come to your sponsored table here. Yes. Tutacha kuzifanya chini kimeja Progba. Same what's up. Just play down. I'm your girl Fish Mringie and I'm with back with Muti Marilyn. Muti Bana. Yes.
Yes, Muti with Yes, the booty. and my social media handles are Fish Muringe on Instagram, Fish Muringe on Facebook, On Facebook, and Muringe Fish twice. _Muringe on Twitter. Namote bana. Mimi niko pale Muti Marilyn on Instagram as well as Facebook. Monroe Marilyn on Twitter. Yes. If you want that Twitter banter. Hey, by the way, watu wangu wa Twitter, they've been telling me, Muti, you're not posting. Muti, we haven't seen you. I'm like, hey, nobody, absolutely nobody. Muti- Difference between my influencer and me. Ona Muti ati mpaka anasema watu wangu wa Twitter. I tell you, Twitter gang. If you know, Ati you wa? know. Rudia tena. Twitter. Watu wa, anzia na wa? On my timeline. Watu on my wake wa timeline. Twitter. Mimi my hata Twitter sijui people, Twitter man. watu ni nani. Hata sijui Twitter kuna Timeline itabamba. Fish, let's do I don't know how to tweet. Girl, just say something. It's so simple. Imagine unaamka tu unasema You know, hey yo. The only thing I love about Twitter is reading the screenshot wasa amenitumia. Okay, Twitter is fun. Twitter Like, is it's hilarious, fun. especially when you But follow now, the right people, you check that's the what right someone told hashtags. me. That's what someone told me. I'll never. The same thing. If you follow the right people, now how am I supposed to know the right? The right people. I know. For when you're New. nitakupe yo wacha Guidelines. see embarrass. Okay. Let's not embarrass each Cheze, other cheze, here. chini, chini. Yeah. Msi wetu wa social media by the way, tunakukujia after this. Yeah. If you know yourself, you know yourself. Jonte na Shimzi hapo. Yeah. Me hata ni John Tejas because John Tejas to me, he's Mr. Twitter. Second to Javan. You're kidding. Get out of Onguru here. Meister. Ati Jonte just ni Twitter, Mr. Twitter. Leave it. You're joking. Leave it. And then every time I'm like, Jonte wewe na Twitter ziwe ni Instagram. Kweli that guy is the king. No, he's of the king social of media. socials. He's the king of socials. Oh my god. Big up John Tejas, by the way. Yes, and then mwangalia John Tejas on Instagram. Umse as in mwangalia Instagram yake. I wake up in the middle of the night, I can't sleep, niko na insomnia. Inaitwa hivyo? Yeah, inaitwa kaugonjwa kwa wadosi kameniingia. Naona ni kama kesho naweza hesabu pesa kwa benki. Insomnia. John Tejas. Leave it. So guys, mimi bethe honestly Muti anajaribu kuniconvince hapa niambia ati sijui watoto wako na nini. Mimi na feel bethe kama mtoi ufai kuingilia. I remember when I was in class 7, I'll never forget. I was at a school nearby. Karibu tu. In the by the way. Visnit. So I was in 7A2. A2 was the dopest class. If anyone has been in my school, which is 7A, 7A1 and 7A2, na mnajua ni shule gani hiyo. Red Sun was there, and then Red Sun's brother was also there. I didn't even know Red Sun had a brother. Yeah, he Is has he a hot? brother. He's hot. He's hotter than Red Sun. Oh, he's hot. And then he's so nice. He's cute. But there's sijui anakaje. once I sat next to Red Sun in a club. He's really chill also. I feel like anakuwaga ametulia for all. I didn't realize umsa amekuwa akiwork for 2 decades. Yes. Over 2 decades. Yes, actually yeye ndo alileta. Unakumbuka ile ngoma yake yenye kulikuwa na mademo wawili wana model hapo dance. Shika Yeye na Glassy. Chameleon. No, weka Shika Glassy no. ilikuwa after. It was him and Chameleon. Chameleon alikuwa anafanya ile Roda sijui ninaumia. Ile sijui ni nani ameniacha kitu when we come back after the next break nitakuwa nimekumbuka nini. Even me, I'm like, I feel like I know the song. You know the song definitely. Kitu nimesikia. Red Sun na Chameleon, Chameleon, by the way. big up. So guys, kama tunataka kuendelesha hiyo kenye Red Sun alileta and what not, please tuma music zenyu kwa Rogue Radio. Authentic Kenyan music, underground only. Yes. Watume kwa mail gani? music@rogueradio.live or catch us on our socials. Either of our socials, just reach out. We go holla at you. Yes. We go holla at you. So as I was saying, when I was in class 7, so my dad called me out because my dad hatukuwa tunaishi pamoja. Yeah. So mamangu ndo amenilea, best part of it. Na grandparents wangu, my mother's side as well. So my dad comes, he used to come shule, ananichukua, anatupeleka mali, ananispoil. I feel like his Daddy's little no, girl. I was. Walisema on this show, or rather on this station, on the 420 show, yeah. Daddy's little girl is your worst nightmare. Fuck you, Dizo. I know it was you who said it. It was actually Mr. Soli who said it. It's Soli. Ilikuwa Soli. That was Dizo's thoughts. Soli's mind. Coming through Soli's mouth. Yes. So no, that is hatuna problem, by the way. You know, Dizo every time tells me daddy issues. Daddy issues. I think we should talk about daddy issues on another segment. And we will. Yeah, we should. So babangu akaniletea
okay, she wasn't that young. She was like 3 years younger than my mama, 2. So akakam na yeye. Honestly, I was so excited. Babangu obvious akaniambia ni auntie. Unajua sisi ile decade ya tulikuwa tunadanganya watoto ununuliwa kwa duka. Yes. So my dad tells me ni auntie, so I already know what she is because nilikuwa nishajua. Akaniambia ni auntie. I was so excited, by the way. I liked her. Okay, I didn't like her, but I liked the fact that she's making my dad happy. Because at the end of the day, you want your happiness ya people to baba be happy. yangu, Yeah, it was it's my your happiness. Mutually. Because once he was happy, but akikutu amefurahi, like he spends. I like someone who spends on me. Spends on Now you. I know. As his daughter. Now I know. Hashtag no, daddy issues. no. Now I know why I like someone spending on me. Daddy told me that. So I'm like, it's just a standard. Yeah, daddy taught Is it me. an issue or is it daddy standards? Sometimes I also feel like that's something we're not willing to discuss. The lives we are accustomed to as we grow up. Yeah. Are they issues like baggage? I'm saying, can you call it issues really? Topic number 2. If that's something that lazima pia hiyo tiongelele. Daddy standards for me. So this chick, I liked her nini, but apparently I don't know if she grew jealous ama nini. I remember she was working at Pizza Inn. And my dad every time tungeenda Pizza Inn. Back in the day, Pizza Inn was the place. Pizza Inn she used to make these pizzas for us. Leave it. Tukienda as in ile inaongezwa cheese. How I love cheese. Nyama inaongezwa. How I love cheese, meat and bread. Yani like it was perfect. Trifecta. So I used to like her nini, but ifika the point sasa enda kufika class 8 nini. Unajua my sister was older. My sister had issues with her. Sikutaka kufuatilia. Juu hazikuwa zinamchuna sana. Alright. So cause it was me and my sis. Tukiwa mimi tu watoto wa baba yetu. So then mother akaanza kudevelop issues towards me. Maybe they sikuwa na issue na yeye. I remember there was this time nilihepa kwa mamangu saa home. So I called my dad usiku nini, he comes pick me up akanipeleka kwa nyumba. So tumeka kwa nyumba, this bitch was fucking looking at me in a way that I couldn't even fucking say a fucking shit. And just remember, my dad is taking care of the daughter as well, who's not my dad's child. Okay. So I really feel like si as in si watoto huanga na issue sometime ni wewe unaleta issue kwa watoto. Kwa mtoi. Yeah. Na mtoi, sadly, as I said, me I'm with the children only because I believe truly adults know better. Mimi that's the thing. I'm like, even if you don't know but better, huanga manipulative. Watoi huanga manipulative fish, but as an adult who knows better, you can see manipulation in a child. That is something I believe. I'm like, this is something I can identify. So if you cannot mediate the situation as an adult, because again, the child has no say in this situation. The child can only experience. Unanipata? Mtoi amejipata tu huko nditni. So what can I do as a child? But you as the adult, ndio umejileta kwa hiyo situation, ndio umeinitiate, ndio umefanya whatever you've done. But remember, mtoi ako na madha yake. Si ndio? Pia madha yake kuna venye yuo ni shanga mtoi. Unaelewa? Na sadly watoi hufuata kitu wazazi husema sana. Unaelewa? Because when they say a child's character, a person's character is built from where he or she was raised. Mainly we start with the homestead, which is the parents, ndio? Yeah. So unapata mtoi labda mama yake udem hana issue. In fact, as venye nilikuwa nimekwambia, udem ndo mwenye ni peacemaker. As in hata budasa zenye anasema sitaki kwenda visiting, udem ndo anamwambia niaje. Please ishia. Yeah. So alafu unapata mtoi mamake on the other hand kumbuka mzaendo ache mother aende kwa udem ni kwa sababu he's lacking something from this woman. Okay. Very high chances. Especially when it figures to a point, there are some type of men. There are men who just like sleeping around. That's true. But if he's a man different kind of breed, as Soli also told us yesterday on the show, alikuwa anatuambia hiyo sample ya wanaume, hiyo ni tribe. There is a tribe. We know your tribe. And we know the leader of the tribe. Unasema your tribe achana nayo. Leave it alone, because as a girl, character development utapigwa. Meat grinder utapitia. My friend, leave it. But the funny thing with that tribe, if they really love you and you are the wife, the woman, the one woman, done. At the end of the day,
atahanya patron but atakam tu kwa atakam kwako. So ukiona Fish, I tend to feel insulted as that woman, by the way. Unaenda unahanya alafu unarudi kwangu. But we all know Miss Yoni, I don't feel it's an honor. I feel like it's, if anything, udem si ujiheshimu nani. Mbona umsi anaenda kuleta hizo? Wanaume unaletewa spirits. Wewe unaletewa spirits za watu 15 na uko tu hapo umecheza chini. Wacha nikwambie mimi nasemanga hivi. Ava yetu CD. Ava CD na pia asinisho. Una get? As in asinioneshe. Fish unanimaliza nguvu. Wewe CD na usinioneshe. Na you baby girl me. Treat me the way my dad treated me. Sina shughuli yako msee. Ile time yenyewe. Lakini pia mimi ukikaa kwangu na kutoa jasho, kwa uliko unapiga raundi 4 unapiga 3 ama 2. Juu yani na kudrain. Unajua pia ndio inakuwa shida. Madema wa drainingi machali. So umse anaenda kumalizia njoti zake elsewhere. Literally. Hata 12 hours hazijaisha. Anaenda kugonga demu mwingine how? Unafaa kupea chali mpaka akae 24 hours or more. Like any within 24 hours hata akiona demu poa ako tu ni sawa. It's like mazee. Ni sawa. Tutapatana. I'll catch you on the other side of the spectrum. Anamtolea tu simu anamwambia. Can I Lakini sasa wewe unageia nani na stingwati ati aende. Hata hajapumua bado. Anataka yani hajatoka kwako. Ashadai. Anaambia mwanamke mwingine can we meet at 5. Na umekuwa naye at 2. Aje jiheshimu au sasa ndo ajiheshimu nani? Hata nilikuwa nataka kuambia this is a different kind of masterclass. Hii masterclass itabidi tumewape. Itabidi. So unaona drain your man. That will be the title. Financially, sexually, everything. Drain that fucker. Yani akitoka anafungwa wallet amna. Hakuna anything. I'm like god damn it. I have no choice but to go back to the shore. Inambao lakini haiko hadon. Haiko 100%. Inafika hakuna kitu. Bada. 50 40. 40 unajua 40 ni ile. Tunanimaliza. Mwanaume kana anapenda rasa. Trust me. Ataona tu rasa yoyote. So una hiyo 40% niyo ya. Alafu inarudi na you can't. Nothing. No people. Go back people. That's some real talk, man. That's some real talk. Yeah. Your masterclass by the way tunakamkua pay. Hapa YouTube. Hapa YouTube. So I feel like kama you get mse amekosa hiyo kutoka mamako ndio unaona ndio mwanamume amweke mpaka. Kwa hiyo akimweka kumaanisha anaketa for rent, anaketa for food. Udema anaweza mpigia simu amwambie nywele inakaa mbaya, babe nitumie pesa ya salon. Na get udema anaweza mpigia simu amwambie nasikia kula pizza. Atumiwe na seti anatumiwa pizza hadi anapewa shopping juu anajua pale naenda bado nitapikiwa. Bana we. Umeelewa? So ndio ifikio point ameweka mdemka huyo jua mamako kuna kitu amelaka kufanya. Amekuwa na ama amechoka kufanya. Exactly. Kwanza hakuna kitu mbaya uzoeshe. I used to. I have my best uncle. My best uncle. Alikuwa ananiambia ukizoea kupea mwanamume wako sex for like daily, don't stop. As in men will just like nika atazoele kitu umezoea kumpea, unaelewa? So number 1 either atazoeanga creatures of habits, I think. I like to call them. Yeah. Yes. So if you set the standard, you have to maintain the standard through and through. Exactly. And you see, I feel like it's actually the same for both genders. The only difference is for men it's from a need point. Ile need una serving for a man. Yeah. Never stop serving that need, because the day you do is the day the day you stop is the day you become irrelevant. Exactly. 100%. And for women, it's as a man, don't ever stop feeding into the emotional need of the woman you have. Exactly. Whether that emotional need is providing for her and making her feel safe. Whether it's texting hi, whether it's texting hi and keeping in communication with her. Whether it's being the guy who's behind her like a bouncer in the club. You see my man, he got my back. Exactly. Literally. Never stop doing that, because again, the day you do is the day ude manaanza kusema but nani ule shamba boy pia ameanza kuniulizia bana we. Me and my London friend, we are on the same page. Masterclass coming soon, please.
Masterclass So- coming soon. Yeah. So I really understand what you're saying, Fishapo. Yeah, so there's no need for you to feel bad, you know, because I feel like the more you feel bad, the more msichana mwingine anaweza manipulate your father kumfanya sasa aone yeye ndo the better side. Kwa sababu hebu imagine mimi nimekaa kwako, si ndio? Nimekwambia Muti, unaweza saidia pato na so 5, si ndio? Yeah. Leo kesho nikwambie Muti, unaweza patia pato earrings. Kesho nikuje kwa Muti, hii foundation yako na ya pato zinafanana. Hata skin colors na match. Hebu cheza na rada. Play like you. And then pato anakam kwako anakwambia Fish ni mtiaji, sijui nini, sijui una get. So itafika a point as in mimi sasa ndakuja ukikuja uzusho niambie hata pato ameona hizi stories zako na zangu, na sio remember pato alikuwa best friend yako. Useme pato ameona stories zako na zangu sipo. I'll be like kwa nilikuwa nini nimemfanya kunikosea, cause me all I know ni natakanga mema kwake. That's why now where you find so many men mademo anazusha nasema umse left us as a family because he has no option. He finds peace, and then number 2 amona umse yenyewe wanted the best for you but you wanted the worst for this person. It's so human to choose someone who's more human. I actually back to your topic where the hate comes from the children. I also feel like kuna kitu many people are not usually willing to admit. By the time inafika umse okay, real tea hapa tunasemanga real talk no cap. By the time hata wewe unaleta msee mwingine whether a man or woman, ni kwa sababu msee mwingine amekushinda one way or the other. So I feel like in the situation of a child, and again I'm with the children, unajiekanga kwa hiyo situation ya okay, this is what is happening, but blame ni easy kurushia nani, unanipata? So how I know especially children, regardless of whether they are children of 50 or children of 15, mtoto ni mtoto kwa mzazi wake. Yeah. So inafika point you are not willing to throw blame to the parent who you love more. And as we said, more often than not, unapatanga as a girl you will love your dad more, as a guy you will love your mom more. Yes. So whoever else comes in that situation hawezi kuwa very quick kublame uo madhako as a man ama uo budako as a woman. Unaangalia nani? The new factor in the equation. So I still have to say the way you introduce this new factor as the partner, as the adult in the situation, will play a very, very big part in, you know, what you have to, how the situation plays out. And wacha tu ni big up, kuna dem moja anajitanga fashionable stepmom. Fashionable, I don't know whether she is, but a stepmom, a stepmom. I thought of that as well. I like seeing her vlogs and everything. Yeah, she's really I think, encouraging. in my opinion, one of the people who are really trying to shed light on vile hiyo situation inakuanga, because for her she was the new factor. Alikam in a situation where mwanaume alikuwa amedivorce bibi yake. This is a divorce. Yeah, it was a divorce situation. The guy was in the forces and then he left. So at the point when he left the forces, if you've dated or if anyone knows anyone in the armed forces, you know, msee akiwa job na out of work, almost two different people. So alimpata at the point where alikuwa ametoka forces, alikuwa ameingia into private contracting. Yeah. So she was lucky enough to have not dealt with the demons of his job. Yes. And of course, I'm sure for her now stepkids, her stepdaughters and actually stepsons, they already did. Yeah, you know, they had to have those conversations with her. And why I'm bigging her up is because I feel like ilikuwa kitu very brave alifanya. It's not very many women who are willing to expose that part of their life. Kitu new, kitu hauko sure nayo. But also, what I want to big up is the guy. Through and through, when I think of fashionable stepmom, I have to see the dad in her life. Imagine all the time I think about fashionable stepmom, I'm like, damn, you have a very good husband. Exactly. And for all me, the time, the mettle of the man is very, very telling. First of all, even when you look at the children he's raised, and when you see
how they act in the situation that they're currently in. It's not ideal. I really don't think, as you said, everyone will have some type of feelings about your situation. Yeah. But it's just about, okay, na feel evil, lakini vitu kwa ground ni how, because we have to live. But Lazima tuishi. Personally, I feel like talking about this fashionable stepmom, I feel like because at least she has the relationship, it really counts. You know, the problem is every time people think about a relationship, they think about a perfect relationship. That's true. But they don't actually think about having a relationship. Imagine if you're someone who doesn't have any relationship, how would you be? Yeah. As in, just having that relationship really counts in life. That's true. Because even when you're going through depression, ama nini, if you have a relationship, meaning you have someone you can talk to, you have someone you can go to, you have someone you look up to. You see? Yeah. So once you give that to the children, as you've said, when you are all for the children, then it gives them a ray of hope. Yeah. Maybe later on in life, they'll think that your ways are not right. Ama maybe it's true your ways are not right according to what they want, but at least you are the bridge between their life. That's very important in life. Yeah. And I think also as guys, because right now, sadly, as we said, it's a statistic right now. If you're under 25, you're more likely or not to be in a step something situation. Yes. Yeah. Always know that in those situations, you're not only dating your partner, but their family is part and parcel of the situation. Kapsa. And if you cannot mediate your terrain, checky. If it's too hot, get out of the kitchen. Exactly. Toka. And not after Benten. You don't have to fuck up multiple human beings. As in, honestly. Yeah. Ukiona una slay, you want this, you want that. Then again, for ladies who are in such relationship, trust me, one advice I'll always give you. Kumbuka, mwanaume ni mtu ametoka hatrust mwanamke, unaelewa? Wewe ni mwanamke kwake. Lakini ule mtoto wake ni mtoto, kipenzi cha moyo. So, umsane za bayo mtoi Ferrari wewe ukikaa hivi na unanunuliwa Axela. Na amembaia Ferrari, my friend. Na utateta. Gari ingine hapo ya nini? Ya Mazda. At least iko na gurudumu. Mazda Axela. #Mazda Kenya, by the way. It's a very nice, comfortable car for a lady. I like it. Actually, I think I want it. So that's why I'm saying. So yes, one is a Axela, yape Ferrari. Axela is still comfortable, but you still want more. That's the problem now. Yeah, so guys, we'll talk after the break. Mtuambe nyinyi mnafikiriaje nini. So our Instagram is our Instagram is Rog Radio Live, our Facebook Rog Radio KE, and Twitter Rog Radio with a double O. Live, haina dots. Tunakumalizia, by the way, we're done. Oh, tunakumalizia. No. Tunakam kumalizia. Oh, we come back after the music break and then tunamalizia. Okay. Yeah, so everyone. Yeah. We'll see you after the break. We'll see you after the break. It's going to be a very short break. Niko mobata mtoto na dera, she making it clap. Hey, jeshi kowera, we got the straps. Hey, boy ni star, wananyita, nikipitaga mita. Hey, hii ni take over, geuza utadhani kudita. Hey, hapa tufanyagi zile kazi za kupigia mbuzi gita. The only tunanyenyekea ni ja, peleka huko puzi kicha.